uma brincadeira. Isso aqui é o nosso estilo de vida, a gente tá assim, a gente vive assim. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock and roll hoje em dia. Lionheart veio pra revolucionar isso e a gente está mostrando isso. Um CD se chama Now or Never, ele conta com 3 músicas.